Ziyarat, a district in Balochistan, is famed for its refreshing climate, its rare juniper forests, and the snowfall that transforms it into one of Pakistan's most tourist destinations. But behind this breathtaking beauty, a silent crisis is unfolding. Earlier this year, the Provincial Disaster Management Authority (PDMA) warned of an impending drought across several union councils of Ziyarat. कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से यहाँ ज़ियारत में काफ़ी खुशहाली है। बारिशें मामूल से कम हो रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत में जो चश्मे थे, कारे थे, वो सारे खुश्क हो गए, बहुत कम रह गए हैं। Climate change has led to a sharp decline in snowfall and rainfall. Even in this lush green valley, the signs of drought have begun to take hold. To address this looming threat, Azad Foundation, in collaboration with Care Pakistan and with financial support from the START network, launched a project. At the outset, liaison meetings were held with PDMA to secure the necessary NOC. आज़ाद फाउंडेशन ने और केयर इंटरनेशनल केयर ने दोनों ने मिल के एक ज़ियारत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हमसे एनओसी ली। हमें पहले उन्होंने अपने वर्क प्लान और कैश प्लान हमें प्रोवाइड किया, जिसकी बेसिस पे हमने उन्हें एनओसी इशू की। कम्युनिटी थी या लायंस डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी मीटिंग की और उनकी सबकी मुश्तरका रिकमेंडेशन के बाद, डीडीएमए के रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने 6 यूसी सेलेक्ट की। ड्राउट काफ़ी टाइम से मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ट्रिगर हो चुका है, तो ज़ियारत में भी ये ट्रिगर हुआ। तो स्टार्ट में इसका प्रोसेस यह था क्योंकि पीडीएमए जो पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी है, उनके साथ जो है हमारी मीटिंग हो गई। तो उस मीटिंग में जो है हमें डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि ट्रिगर हो चुका है, तो उस पर काम करें। तो इसके बाद वहाँ से हमें बाकायदा प्रॉपर एनओसी भी गई। This was followed by consultations with the Deputy Commissioner of Ziyarat, the Deputy Director of the Agriculture Department, and the Deputy Director of District Livestock Department to set priorities for the Union Councils and to design an equitable distribution plan. The Deputy Commissioner identified the most drought-affected Union Councils, designating them as priority areas for the project activities. Capacity building sessions were organized for agriculture staff, trainings were held for livestock department, awareness programs on smart agriculture were delivered to farmers, particularly women, and sessions on livestock management were arranged for herders. In response, Azad Foundation, with the support of Care Pakistan and the START network, began immediate relief efforts in the affected areas. Teams surveyed households, assessed damages, and engaged with local communities and elders through meetings and consultations. دا آزاد فاونډیشن له جانب دغه چې د مجدر مطمئنه په دې باندې چې دوی بنیادي ایم چې دوی کم د راخص پینټ راخص دی هغه د غریبانو کو بیا د غریبانو موږ نمونه ورکړه چې کوم نمونه موږ کړی دي دوی د مصرفه الف بلکې په میاس کې د نن یا د میاس په 15 شپې داخل ته به انداز رسیدلې راشن پر رسیدلې. Out of 1,300 households, 600 received food rations, 200 were provided with seeds, 500 herders were supported with animal feed, and 450 households were given special water drums fitted with handles and tires, so families could easily transport water to their homes. اوزمو پر علاقه باندې ډیره جوکلی رااله او برنستا معلوم نشدي هغه شدي لخرا دغه زمرجي د جوز والا کور ودان دارالی. In collaboration with Livestock Department, Azad Foundation held vaccination camps for animals and distributed free medicines to herders. बीमारियाँ तो यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करिए जो मैंने कहा था कि अभी एक वायरल बीमारी है जिसको एमडी बोलते हैं, इसका आउटब्रेक हुआ था। ज़्यादा हार्ट मौसम में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उसका जो जरासीम वायरस है इसमें भी 100% जो मोर्टिलिटी होती है। अगर खुदा न खास्ता बर वक्त इनका वैक्सीनेशन ना हो जाए और उसका आउटब्रेक हो गई
तो इनका कंट्रोल करना होता है। During this difficult time, Azad Foundation, Care Pakistan, Start Network, and the government of Balochistan joined forces to support the affected population. The impact of these efforts is now visible across the region. مای موږ مخکې چې وو دا د اوبو سرعت چې وو زموږ په ډېر مشکلات و چې دا انجوز والا موږ سره تعاون کړی دی دا رحمان دا سیستم زموږ لپاره ډېره فایده ده موږ یې ډېره شکریه ادا کوو 3-4 کیلومتر سره موږ دا په لاس کې ډبې راوړو الله سو 3 لیټر 4 لیټر ډبې راوړو هغه بالا ځای سره اوس دا چې دا ښه میلاو سو زموږ لپاره ډېر سهولت زموږ لپاره ډېر اثرت موږ به اول ته بوتلان راوړی دي یو غړپ نو بوتلان په راوړي هغه هم دا کله اوبه یې په کوم باړ ټولوي پخلي به بوی لګي فرنګی به اوس دا ډبې چې راغلو دا راحت شو بیا راس کوو بیا هم دغونته راحت जो बीज दिया हुआ है आज़ाद फाउंडेशन वाले ने जो भेड़ बकरी है उसके लिए इधर ये बीज डालता है फिर इसके फ़ायदे बहुत है ششکال کته ته معلومه ده چې د مارچ سبل کال باران کې دی ششکال بارانونه نه دي سوي نو د بارانو په وجه کې مالدار سکن د اړین نقصانونه او ته ورسېدل د رقم خاص شروع کو کوم ویکسین ویو که په ترتیب سره وک دا بیماران کوم دا کنټرول چته وحده پوری مالداران لشکم نه دی ډیر فائدہ ورسېدا. In Balochistan, climate change is reshaping not only the environment but also the daily lives, livelihoods, and future of its people. In this midst of the crisis, Azad Foundation, Care Pakistan, and other NGOs are emerging as a ray of hope, standing by communities like guardians in their hour of need.